Alaba Soul TV mu minchalero nera tukomye okulabikanga tukutusako embeera nga bweri ekololo ku kitebe cha Supreme Court offices oba ku Supreme Court je tusubira nti olunaku lwaleero era nga oba olaba ku kifaananyi ekiri ku TV yo kooti egenda kutuula tuwe oba oliawo kiki kye balowooza ekiddako nga Robert Sentamu Kyagulanyi oyawaaba omusango gw'ebyokulonda amaze okuteekayo okusaba kwe okulabika nti omusango ogwo agugyayo. Ebifaananyi byebyo byolaba ku TV nga tulaba bannamateeka ab'enjuuyi zombi bamaze dde okutuula okulabika nti ensonga eyo egenda mu maaso naye ebibuuzo byo bikyaliwo bingi. Nga bwe twakulaze mu ntandikwa wali mu munyo ku makya twalabye nga Robert Sentamu Kyagulanyi bannamateeka be nga bakulembeddwamu Honorable Medad Segona basobodde okuwaayo application kulabika nti omusango ogwo bagugyayo oluvannyuma lwa Robert Sentamu Kyagulanyi okwemulugunya nti kooti ensukulumu eno yennyini tasuubirayo bwenkanya. Robert Sentamu Kyagulanyi twakutegezeza nalo nti ensonga ze yasinze okusimbako amannyo y'ensonga y'okubeera nti abalamuzi abasatu ku balamuzi omwenda abatuula ku pano eya Supreme Court bo abayinako ensonga nti bayina akakwate ku defendant oba respondent Yoweri Kaguta Museveni ate yalowooza nti tebajja kusala mu bwenkanya. Ku balamuzi abasatu abo kwe kuli ne Ssaabalamuzi Chief Justice w'ekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo gwagamba nti yaliko munnamateeka era yawolereza Yoweri Museveni mu musango gwe gumu Dr. Kizza Besigye gwe yawaaba mu 2006 nga agamba nti obuwanguzi bwe bwali bumunyagiddwako. So Robert Sentamu Kyagulanyi agamba nti abasatu abo bandibadde beegoba mu musango guno mu lulimi olw'ekinnamateeka bakiyita lwekyuzo. So ekitaasobose olw'okubeera nti Robert Sentamu Kyagulanyi wadde agamba nti bandibadde bava mu musango guno abadde ateekeddwa okuwaayo okusaba mu butongole babanga abadde ng'ensonga eyo agikakasa nti abo basatu bandibanga balina conflict of interest mu musango guno yandibadde akikola mu butongole n'atwala application ye eri Supreme Court then awo n'alaba oba bakkiriza oba bagaana okulabika nti bava mu musango guno nga ye bw'asaba. Mpozi kituteeka okumanya ekyokubiri ky'okubeera nti ekirala Robert Sentamu Kyagulanyi kyemulugunyako okuba n'abasatu kwe kuli omulamuzi Mike Chibiita ng'ono yaliko Director of Public Prosecutions DPP. Robert Kyagulanyi agamba nti Mike Chibiita ye yaliko ne mu State House yakolako yaliko omukozi wa President Museveni, so agamba nti oyo naye teyandibadde mu musango guno so nga ate omulamuzi ow'okusatu ye ow'ekitiibwa Ezekiel Mwambusya gwagamba nti oyo ye alina oluganda ku General L. Tumwine ate General L. Tumwine muntu nnyo wa ku lusegere lwa Yoweri Kaguta Museveni ate nga mu musango guno Yoweri Museveni ye respondent ye defendant wasinziira Robert Kyagulanyi agamba nti bo bano abasatu bandibadde beegoba mu musango ogwo be disqualifyinga ne babeera nti tebali ku panel y'abantu omwenda abagenda ababadde bategekeddwa okuwuliriza okusaba kwa Robert Sentamu Kyagulanyi ng'agamba nti okulonda okwakolebwa ku lunaku z'omwezi 14 January 2021 kusazibwemu oba oliawo n'okulonda okupya oba tuddemu tegeka okulonda gye tumanyi nga rerun. Twakutegezezaako neera nti mu ntegeka bwetyo eya okusaba abalamuzi abamu bave mu musango mwabaddemu ensonga ya munnamateeka Hassan Male Mabirizi ye
Robert Sentamu Kyagulanyi kyatakola yasobola okikola na filinga na applyinga formally nawaayo okusaba kwe mu kooti nti Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo Saba Minister ye abeerenga yava mu musango guno gwennyini. Mujjukire bulungi nti kyateeka kiri mu mateeka okwemulugunya omuwaabi asobola okuvaayo n'agamba nti omulamuzi gundi ne gundi tajja kumpa bwenkanya, sijja kufuna bwenkanya nga nsinkanya omulamuzi gundi kubanga aliko ensonga bweti ne bweti ne bweti, naye ng'ensonga ezo zibeera ziteekwa kubanga zirambikiddwa bulungi, bateekwa kukuwa omukisa olambike bulungi ensonga zo bazitululemu bwe banakakasa nti lazima ensonga zo zirimu egumba, awo omulamuzi asobola okuva mu musango ogwo mu kyenkutegezezaako kye bayita rekyuzo. So gye byagwera nkugambye nti Hassan Malemabirizi ye yawaayo okusaba kwe mu butongole. Robert Sentamu Kyagulanyi kyatakola ate Robert Sentamu Kyagulanyi kyataakanya nakyo kuba waliwo okwogerawo abamu nga balowooza nti Robert Sentamu Kyagulanyi yandibadde akolagana oba oliawo awagira nsonga ya Malemabirizi, naye Robert Sentamu yagamba nti Malemabirizi singa yali ayagala kutambula musango guno yandyeyunze ku tiimu ye ye Mabirizi kyatakola, naye ate gye byagwerera olunaku lw'eggulo kooti ensukulumu yatudde era negoba okusaba kwa Malemabirizi nga abadde asaba nti Saba Minisita Alphonse Owiny-Dollo ave mu musango ogwo. Mu kuwa ensonga ze Oweekitiibwa Alphonse oba mu kuwa okwanukula kwe n'ensalawo ye Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo yagambye nti ebbanga liise kuba kye bamunenya kyekyokubeera nti yeetaba mu musango ogwa Yoweri Museveni ogw'ebyokulonda presidential petition number 1 eya 2006 mu mwaka 2006 kye bamunenyako nti yali ku ludda oluwolereza Yoweri Museveni mu 2006. Kati ye Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo mu kwanukula kwe era mu kuwa ensala ye yagambye nti okuva 2006 okutuuka leero ebbanga eriiseeko oba ekiseera ekiyise okuva 2006 kyandibanga bingi ebikyuse ate agamba nti kyandibanga tekyetaagisa era n'ensonga mwami Hassan Malemabirizi zeyawadde nti tezirimu muzinzi, si za muzinzi era yagugobye application eyo mu bigambo bye yagambye nti I decline to rechoose, I find no merit in the application. So embeera bwetyo bwe yatambudde eruddeyo awo nno nekitegeeza nti ne bwe kitandibadde nti abooludda olwa Robert Sentamu Kyagulanyi bajjeeyo omusango oba basabye okuggyayo omusango Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo ne banne ababiri okuli Mike Kibiita okuli Ezekiel Mwangusya bonna babadde bagenda kusigala ku pano yano bene y'abalamuzi omwenda balabike nga batambuza ensonga eno ey'omusango paka jigunagwera. Tubadde tumaze okukitegeerako era batutegeeza nti ennaku z'omwezi zibadde 18 ez'omwezi ogwokusatu lwebadde kooti eno lwebadde egenda okutuula etuwa ensala oba ruling mu ntegeko eyo, naye oba oliawo kino kyandibanga tekigenda kusoboka kubanga abamu abatunuulizi b'ensonga ate nga ensonga zino bazimanyiiko baze batutegeeza nti kizibu nnyo okuwaliriza omuwaabi ogenda maaso n'omusango ng'amaze okulaga nti well takyagulinamu interest oba takyagwetaaga. So tusuubira nti tuteekwa kulindirira okulaba ekinaavamu Supreme Court abalamuzi kye banaatugamba ku ntegeko eyo, naye ate tosobola kirindirira olunaku olwaleero nti oba tosuubira nti olunaku olwaleero kooti esobola okutuula n'egamba nti tukkiriza omusango aguggyeyo oba nedda. Ekyo tekijja kusoboka. Oba oliawo bateekwa kutegeka olunaku olulala then wabeerewo n'okubuuliriza kuba twakutegeezeza nti omusango guno oba ensonga eno erimu n'okubuuliriza. Bateekwa kakasa nti Robert Sentamu Kyagulanyi nga petitioner ate teyakonaivinze oba teyeekobanye ne be yawaabira
okutuuka ajjeyo omusango. Eyo nayo nsonga emu gye bateeka okunoonyerezaako bakakase nti si kituufu, ekyo si kituufu, then awo balyoke baveeyo batuwe ensala ey'enkomeredde mu musango ogwo. Then ekyokubiri kyekyokubeera nti ne ba respondents oba ba defendants okuli Yoweri Kaguta Museveni oludda lwa Yoweri Kaguta Museveni, okuli oludda lwa Electoral Commission Kyagulanyi, okuli n'oludda lwa Attorney General, abo basatu bateekwa kusooka okusaavingibwa, bateekwa kuweebwa empapula ezimu oba ebiwandiiko ebimu ku ebyo Robert Sentamu Kyagulanyi byawaddeyo olunaku olwaleero. Basooke babitunulemu, batunule ku reasons oba ku grounds kwasinzidde okugyayo omusango, then babawe n'omukisa nabo boolyawo okubaako kye boogera oba okuwa response ku kusaba kwa Robert Sentamu Kyagulanyi okulabika nti ajjayo omusango. So atulaba ku Soul TV kyetumanyiiko ate kyetusuubira nti tolowooza oba tobeereyo n'osuubira nti olunaku olwaleero wadde kooti ogiraba egenda kutuula oba yamaze oba etudde, tolowooza nti oba tosuubirayo okulaba nti bajja kuwa ensala olunaku olwaleero nti omusango tugukkiriza agugjeyo oba nedda. Kyandibanga kijja kutwala akakabanga, tujja kulindirira okulaba Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo ne banne kiri kye banaatugamba. Tusuubira nti bajja kusetinga date bagambe nti mu bbanga bwe riti tujja kukomawo ate tuwulirize petition oba tutunemu petition oba tukomewo nga tuwa ruling no application not petition tuwe ensala yaffe oba ruling ku application gye bataddeyo enkya ya leero. Mu bigambo bya Oweekitiibwa Medard Segona nga yakamala okufilinga application oba okuwaayo okusaba kwabwe enkya ya leero, yagambye nti client we oba omuntu we Robert Sentamu Kyagulanyi yagenza okulaba nga tekikyetaagisa okugenda maaso n'omusango, so awo wenyini we yasinzidde oga nti waakiri omusango guveeyo, then entegeka zo zigende mu maaso oba oliawo ate balabe ekiddakawo mu maaso. Mpozi kyayogeddeko Oweekitiibwa Medard Segona ina statement kyakoze ate gye ndowooza nti oba oliawo byebimu bye tugenda okwongera okuprobinga n'okumubuuza kikyabadde ategeeza ekituufu. Yagambye nti bo oludda lwa Robert Sentamu Kyagulanyi tibabadde tebamanyi nti okuwaaba omusango ate nagwo musango. Yakyogedde mu bigambo bye era gye bujjako eyo mu maaso tujja kubanga eddoboozi lye tulikuwa mu bujuvu bwalyo. Yagambye nti bagenza okwesanga nga okuwaaba omusango nagwo musango. So wanji tujja kulaba nga ensonga bwe zityo tuzinoonyerezaako ate nabo twongere okubabuuza bongere okutukakasa kiki oba oliawo kye badde bategeeza erudde eyo. Mpozi kati kyetulindiridde kye kigambo kya Robert Sentamu Kyagulanyi kye yagambye nti kati ekisigadde kugenda mu court of public opinion. Court of public opinion mu byangungu, mu bigambo ebyangungu abeera alinga aganti ate kati tuzeeyo mu bantu abantu bwe babasalawo. So awo nowe wabadde ebibuuzo nti bw'ogamba nti abantu bwe babasalawo then babasalawo bakole ki nga bamaze okusalawo awo bo bakole ki? So kuba muntandikwa wasalawo nti ngenze mu kooti nzirukidde eri amateeka ate gasalewo, then bw'ogamba nti ate amateeka ndabye nga tegagenda kumpa bwenkanya kati ate nzeeyo mu kooti ey'abantu. Kooti ey'abantu oba oliawo yo yandibanga si ya bwenkanya, tesobola kuwa bwenkanya kuba abantu babeera bangi ate tebasobola kuvaayo na ddoboozi eryawamu. Kizibu okuvaayo n'eddoboozi eryawamu, naye embeera yo eri bwetyo. Tulindiridde okulaba ekinaava mu kooti ensuukulumu ate nga bwe tukutegeezezza olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku mulindwa olw'okuddamu okugulawo pre-hearing conference oba sessions, nti mu misango nga gino wabaayo ekiseera ekyokutuula enjuyi zombi zitabagane nga omusango gwennyini okuwuliriza omusango gwennyini tekunaba kutandika. So lwe lubadde olunaku olusooka olugulawo entegeka eri namutaayika ey'okuwuliriza okwemulugunya kwa Robert Sentamu Kyagulanyi, naye embeera bwetyo bwetambudde nti oludda lwa Robert Sentamu Kyagulanyi ate lutaddeyo okusaba nti omusango gukomaawo oba oliawo
obuwanguzi bwayo Dr. Museveni bugende maaso nga bwe bwalangirirwa ennaku zaali ndowooza zaali 16 presidential election petition number 1 of 2021 mwefana byendabakawo Kyagulanyi Center Robert petitioner versus Yoweri Museveni Commission and Attorney General for the response. Yamaze okutuula mu ntebe ye ate obuliawo agulewo session eya enkya ya leero then awo ensonga zo zigende mu maaso tulabe oba banatubuulira olunaku bwe bagenda okuwuliriza petition application musonyiwemu application ya Robert Center Kyagulanyi y'okuggyaayo omusango oba kinabeera kitya wajja kubeerawo okuluŋŋamya kuluŋŋamya eteekwa kuwa guidance so ndowooza katudde ekololo Supreme Court ate tulabe embeera bwetambula erudda eyo. Tova ku Sol TV. And I'm appearing with Mr. Francis Atoke, the Solicitor General, for the third respondent. My Lords, we are being assisted by Mrs. Christine Kahwa, the Acting Director, Civil Litigation, Mr. Martin Mwanymbusha, the Commissioner of Civil Litigation, Mr. George Kalemera, Commissioner of Civil Litigation, Mr. Richard Adrole, who is Principal State Attorney, and Mr. Jeff Madete, who is the Senior State Attorney. We are also assisted, my Lord, by Mr. Brian Musota, State Attorney. For the first respondents, my Lord, they are represented by Mr. Edwin Karujire, Mr. Kiriowa Chiwanuka, and Mr. Ronald Singwire. My Lord, for the second respondents, they are represented by Mr. Joseph Masiko, Mr. Ellison Karuhanga, Mr. Alfred Oriem Okello, Mr. Jet John Tumwebaze, and Mr. Eric Sabiti. My Lords, eventually for the record we shall supply the full list of counsel that was representing all the three respondents. For the parties present, my Lords, we have present here the Commissioner, Electoral Commission, Honorable Stephen Tashobia, and Mrs. Justine. Where is he? Okay. He's not there. Mrs. Justine Kasule Rumumba, the Secretary General of the NRM, also here on behalf of the first respondent. Okay. My Lords, the petitioner is represented by Mr. Honorable Medad Luwega Segona, Mr. Abdallah Chiwanuka, Mr. Abubakar Sekanjako, and Mr. Ukasha Sekaja. My Lords, we are ready to proceed. There were two applications, but I think there is the one that has just been served this morning, which is an application for leave to withdraw the petition. My Lords, for us, we are ready to proceed. You had said there were two applications? Well, I was saying that initially we were under the impression, up until this morning, that we were here for the scheduling. I think as had been agreed last week. Yes. We have just found that there has been filed this morning an application to withdraw the petition. Have the parties been served?
Yes, my lords. We have been served this morning. Okay. Yes, Mr. Lubega. Thank you, my lord. My lords, with your permission, for the record, we have Mr. Sulaiman Kakaire assisting me for the petition, in addition to the list that has been. My lord, it is true we filed this morning miscellaneous application number 05 of 2021, following our instructions from the petitioner to seek leave in this honorable court to withdraw the petition. We attempted to file yesterday, later notifying the registrar and counsel for the respondents. We were not successful with court. Come again? We were not successful with filing in court in time, and we filed it out later this morning and followed it with the... What do you mean you were not successful in filing in time? We did not succeed in getting here in time, so we filed the later. Meaning you came, but you came when the official business had closed. That's the point, my lord. Mm. But I was able to reach out to the Attorney General to notify him accordingly that we have received instructions to file for withdrawal of the petition. Mm-hmm. And that's the reason we did not proceed with the meeting we had scheduled yesterday for the scheduling conference. Following the filing of the senior's application number 5 of 2021, my lords, the Honorable Chief Justice and Justices of the Supreme Court, we seek your guidance on the schedule for hearing the same. We are aware of some processes that got to be undertaken by the Honorable Court and by the respondents in the event that they wish to make replies to that, and we seek your directions in that before we go back to the petition. I so pray, my lord. Thank you, learned counsel, for the parties. Councillor Beggar, the petitioner has exercised his right under the law to seek leave to withdraw the petition. That's the gist of the application, is that right? That's correct, my lord. Yes. And the application is founded on Section 61 of the Presidential Elections Act. That's also correct, my lord. Yes. And it provides in subsection 1, 2, and the subsequent subsections. I want to draw your attention to the rules, to that act, specifically Rule 20, that deals with okay, we take it that we are on that file now. Yes, my lord. Yes, because we had skipped the formal calling of the file. So what we are addressing ourselves on now is the miscellaneous application number 5. Yes, most obliged, my lord. Yes. Rule 20, Councillor Beggar. Can you read out for us sub-rule 3? Yes, my lord. I suppose you have a copy of the rules, yes. That's correct, my lord. Sub-rule 3, subject to sub-rule 1 of this rule, an application for leave to withdraw a petition shall be supported by an affidavit of the petitioner and his or her affidavit, her advocate, if any, stating to the best of their knowledge and belief that no agreement or term of any kind has been made or undertaken
made in relation to the petition, or if any lawful agreement has been made stating the terms of the agreement. What do you make of that provision with regard to who swears an affidavit? My Lord, with respect to that particular one, yes, we have addressed our minds and intend to file a supplementary affidavit before close of business today. By close of business today? Yes, my Lord. Thank you. Yes. Well, additional, my Lord. Additional, yes, thank you, my Lord. Just an additional support. Yes, my Lord. Yeah. Thank you. We had noticed that, that's why I raised it for you. With gratitude, my Lord. Yes. And then, can you read out sub-rule 5? Sub-rule 5, my Lord, reads, the registrar shall, as soon as possible, upon receipt of an application under this rule, serve a copy of the application onto the respondents and on the Attorney General. This has been done. Which has been done, my Lord. And caused to be posted on the court notice board and published in the Gazette, a note in Form B of the schedule to these rules, my Lord. And that's the process I was referring to. Yes, then C. My Lord. Okay, this is okay. It has 6. So, thank you. Can say it. Learned Counsel, you can say it. So, we will proceed this way as is provided for in the Act and in the rules. By your own concession and undertaking, we will have the second affidavit required by the rules by close of business today. Subsequent to that, the application, a copy will be posted in our notice board. The registrar of this court will cause it to be gazetted in the official gazette. In the meantime, we expect the respondents to have made whatever response they might want to make in writing, affidavit or whatever it is. And then once it comes out, the notice comes out on the Gazette, we will give you the shortest notice to appear here for the hearing of the application. Until then, we are not able to proceed. This is all about the importance of a presidential election petition, that it's not handled like the other matters between private individuals. The point we've been making here all along, that the petition that is in this court is about us, about this country. So even getting out has to go through this process. It's got to be public notice. That's why it has got to go to the Gazette and the notice board that the petitioner wishes to withdraw, and then we will pronounce ourselves in accordance with the law on withdrawal. So until then, please, the respondents, use I don't know what time. I take it that Learned Counsel Medal Lubega will abide by his own undertaking. That's true, my Lord. That he will not wait for 5 o'clock this time. By close of business, my Lord. Business closes at 5. That's correct. So, how much time would the Attorney General need, would Counsel for the various respondents need, so that we know, in case we are able to gazette it tomorrow? I do not want to stampede you, because you have the right to respond if you so choose. Thank you very much, my Lord. As far as the respondents are concerned, if counsel for the petitioner can have done all that is required to do by today, for us, we are happy to proceed before this weekend.
That is to say, if today is Wednesday, tomorrow... Can we give you 2 days? Can we give you Thursday and Friday for whatever response? My Lord, Thursday would suffice for us. Just in case. We will be happy, my Lord, because this matter, as you are aware, and its importance and the time that it has taken, yes, we are so engaged in it. It has been at the expense of so many other things, and if the petitioner is ready, for us we undertake that we shall be ready to proceed on Friday, my Lord. No, not yet proceeding. I mean, whatever response, because you've just been served. Yes, that we shall this have. Application, which is supported by an affidavit. We have another affidavit coming, and the purpose of the affidavit, which is required from council, is clear. That you were not compromised. I'm just paraphrasing. That you've not been compromised into seeking a withdrawal. The wordings are there in the act and the rule. So it's not something we don't know. That look, they've done it for free will. They've not been induced. They've not been so compromised. So thank you, my Lord. Yes. What we will do, we'll then give you Thursday and Friday. If there is any response, thank you, Madam. It might be by affidavit. We don't know. That is your choice as respondents. I'm addressing all of you. And if you do so, as is the rule, the applicant would be entitled to some rejoinder. If need be, you might raise something new and they would be entitled to rejoinder. If there is nothing new, of course, then there's no need for rejoinder. So if we give you 2 days, and the rules are clear, Thursday, Friday, then the applicant, if there is need for any rejoinder must be filed not later than 5 o'clock Saturday. As we've been doing, we've been keeping the courts open throughout public holidays, weekends. So by Saturday, we expect all affidavit evidence, all pleadings closed. Then the only thing that might delay us is the gazetting. If along the way the gazette comes out, say by Friday, then prepare to be notified to appear here on Monday. But I'm not specific on the date. I'm just alerting you to prepare yourselves. Once the gazette is out and we have gone through the process of your response and any other possible response again from them, then we will notify you in the shortest time once it is gazetted to appear here and we complete this matter. Okay, my Lord. I think this is clear. Yeah, very clear, my Lord. Landed Council, I suppose this is clear? It's clear, my Lord. It is clear. Thank you then. So until then, in other words, we adjourn sine die. Yeah. Kikya kooti ensukulumu okuba nti emaze okakasa
nga bwefunye okusaba kwa Robert Center Kyagulanyi okulabika nti ajjayo omusango era n'olunaku kati balutuwadde olunaku lujja kuba lwa balaza oboolyawo mwe bagenda okutuwa kwe bagenda otuweera ekyenkomeredde mu ntegeka eyo. Tukitegedde nti application number 5 eya 2021 yeweereddwayo oludda olwabi enkya ya leero ate Sabalamuzi Alphonse Owinyiddolo ow'ekitiibwa n'abaako engeri gy'abaako ebibuuzo eby'enjawulo byabuuziza lead counsel owa petitioner ow'ekitiibwa Medad Segona n'amubuuza n'akootinga rule 20 ne sub rule 3 ng'agamba nti oboolyawo application yaabwe tebaddeeko na affidavit buno bwe bujulizi oba yebeeranga oath evudde wa petitioner balabika okubanga baliko kye bataakoze okukakasa nti application yaabwe etuuse mu bujjuvu bwayo. So namugamba nti ekyo kiteekwa kukolebwa ng'amateeka bwe galagira era Honorable Medad Segona n'ategeeza kooti nti bwe bunaazibira olunaku lwaleero ensonga eyo nayo ejja kubanga emaze okukolebwako. Rule 20 egamba nti application y'ekikaabwe ekiti eteekwa okubeerako affidavit nga eva wa petitioner mu musango guno ye Robert Center Kyagulanyi ate petitioner oba advocate we yabeera lawyer we oba pleader we ng'ekakasa nti oboolyawo tewabaddewo ekobaane teryabadde ekobaane okulabika nti ajjayo omusango guno. So ekirabika okubanga eyo affidavit yabadde tejjidde ku application, so ne bagamba nti balabike nga olunaku olwaleero wezinawerera ssaawa 11 ensonga eyo bajja kubanga bagikozeeko. Owekitiibwa Medad Segona kyagambye nti ekyo kyo bajja kulaba nga bakituukiriza mu ngeri bwetyo. Then ekyokubiri yebadde ensonga ya registrar nti bwe bawaayo application ewa registrar ndoza tuteekwa kuddayo katono. They have not finished their filing. They said they will finish by the end of today. So the judge said tomorrow and Friday we shall do the exchange of documentations. Then we shall come back to the court next week. But is it a good thing on your side? It doesn't matter. We're just waiting for the case. Abajjayo omusango okusinziira ku tteeka baali badde balayidde nga eyawawaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi alayidde era yalayidde. Formally ate ne kooti ensukulumu nayo emaze okutegeezebwako nti okusaba kwatuuse omusango guno gugibweyo era bwekito bwe kitambudde badde nkutegeezaako hali nti mpozi basanze nga waliwo ebitatambudde bulungi ebitonotono omuli okutuukiriza rule number 20 ekakasa oba eragira petitioner okubeerako n'ekirayiro kyakuba okakasa nti teryabadde kubaane okujjayo omusango. Kirabika nti application gye bawaddeyo enkya ya leero ku Supreme Court ekirayiro ekyo tekyabaddeko ate okusinziira ku owekitiibwa Medad Segona nga yakulembereddemu oludda olwabi agambye nti wezinatuukira ssaawa 11 bajja kubanga nakyekyo bamaze okukikolako balabike nti ekirayiro ekyo nakyo kitwalibwayo. Mpozi ekyokubiri omulamuzi Sabalamuzi era akootinze
sub rule number 5 ngeno eragira nti registrar ono omuwandiisi wa kooti gwe bawadde ekiwandiiko kino oba bawadde application oba okusaba okwo ateeka kubaako kopi ez'enjawulo zaawa ba respondents oba abawawaabirwa mu musango guno ate ekyo kyobasanze nti kituufu kyakoleddwa awo nekibeera nga kitambudde bulungi ebigezo katugendeko ewa Robert Mutebi ali Kololo. So you want to say that every comment from the bar, and this time I do not mean the professional bar, the streets, that I will apply my brain to respond to that? Please excuse me. I think I'm above that. Also, someone may say that it's admirable that you refuse to put the affidavit since you know that you are supposed to support your affidavit, the application is that. That the what? Delay tactics. Yeah. Well, I manage my cases. I will not allow my client's adversary to manage my case. No. I will manage my case my way. I think I'm intelligent enough to do that and to know what to do. I will not be trained by penguins who have not been trained. Ebambi simanyi bye yasoma bwe mba nkola omulimu gwe nasoma sitera kutwala lessons ku batagusoma. Buli kyenkola nkimanyi nga lawyer era bwe baba balowooza nti nno kiri fatal bandikiroizinze mu kooti obujulizi bufairingibwa bugendaso so na filings application yono olwaleero okubeera nti etuukawo omusango ogube nga tegugendayo ekyo nakikoze biki ebirala bye tulina okukola tujja bikola okusinziira mu kumanya kwaffe so si mubutamanya bw'abalala. Bagamba mbuno mukozesa akakodyo okwagala okudilayinga omusango guno n'okubeeza abantu mu kooti be muwawaabire naddala mu abanamateeka anti omusango baaguza bagumire kooti n'ebirala baagala kutegeeza nti tebamanyi nsonga lwaki bali mu kooti ekiro mukyalo Lumumba ani yamuwaabira waliwo abantu abatali bize yes simuwaabirangako siwaabiranga ku kibiina kye kya NRM ze bwe nali mpaaba nawaabira yabba bululu bwe bawaabira omubbi n'osalawo mumuwerekera totandika kwemulugunya. Bibiri nokuti Kyagulanyi n'ekibiina kya NOP ng'agenda mu maaso oba olyawo ye nga ye okutimate